Na karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi za mbiu ya KTN alasiri hii. Seneta wa kaunti ya Meru Seneta Linturi amepata afueni baada ya mahakama ya Milimani kumwachilia huru kwa dhamana ya shilingi laki 2 kuhusiana na shtaka la jaribio la kumnajisi mwanamke mmoja. Akitoa uamuzi huo, jaji wa mahakama Martha Nanzushi amesema kuwa kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 26 mwezi ujao wa Oktoba mwaka huu. Count number 2. Which they also seek to impose a reasonable terms, Your Honor. So, 26th day of October. Let's repeat, because I'm not sure if you will come in and start hearing matters. Waziri wa Utalii Najib Balala amewahimiza Wakenya kushirikiana katika kuhifadhi ama uhifadhi wa wanyamapori hapa nchini. Balala aliyasema haya akipokea ufadhili kutoka kwa washikadau mbalimbali katika uhifadhi wa ndovu. Haya yanajiri huku hafla rasmi ya kuwezesha kuchangisha fedha zaidi za kuhifadhi wanyamapori almaarufu Tembo Naming Festival ikitarajiwa kufanyika tarehe 9 mwezi ujao katika mbuga ya wanyama ya Amboseli, kaunti ya Kajiado. Katika hafla hiyo, mtu yoyote ataruhusiwa kupewa ndovu ili ampe malezi na pia kutoa fedha kuanzisha kiwango cha shilingi 1,500. Kufikia utalii imefanikiwa kuchangisha milioni 10 kwa shughuli hiyo. I can tell you the doors are open. We are willing and ready to work with you, not only in naming, but we have many challenges on human-wildlife conflict, particularly human-wildlife conflict. That is the big thing we have recently, and we need support. We need to compensate the victims. We need to build water ponds to allow mitigation in terms of effects of elephants to farmers. We need to put fences in where communities live. So all these projects need to be financed. And I call upon you, all of you, and the others, to please, we welcome all of you to find ways of partnering. We always wait for people to come from outside to do this. And really, why should we wait from people coming from outside? And yet, we, as Kenyans, can actually be able to do this together, because I think maybe there is also some clarity that needs to come through. You don't have to sponsor as an individual. You can actually come together as groups and come and say, we, a group of so many, have actually put together the $5,000 required, and we are now coming together to adopt an elephant. Tukiwa bado kwenye masuala ya wanyamapori, ni kwamba watu watatu wamekamatwa na maafisa wa shirika la wanyamapori KWS baada ya kupatikana wakisafirisha nyama ya twiga kwenye magari mawili tofauti yenye nambari bandia za usajili katika eneo bunge la Wajir Kusini. Washukiwa hao ni miongoni mwa wawindaji haramu ambao maafisa wa wanyamapori walikuwa wanawasaka kwa muda mrefu. Tatu hao walifikishwa mahakamani hii leo na watasalia rumande bila dhamana yoyote hadi tarehe 17 ambapo kesi hiyo itasikizwa tena. Miongoni mwa waliotiwa mbaroni ni askari wa zamani katika idara ya utawala, mkazi wa Wajir na raia wa nchi jirani ya Somalia. Unajua sasa hii windaji yenye inahusu mambo ya locals wanaungana na Somali nationals, na in fact kama huu tumeshika moja ni askari ya jeshi ya huko Somalia. Huyu mmoja ya watu wenye tumeshika ndio wanaungana, wanavuka country yetu, wanakuja wanaua twiga on the watch of our local communities huko. We're very saddened by the numbers now that are coming through the reports that we're getting. This particular group is responsible for killing not less than 40 to 50 giraffes. 40 to 50 giraffes. And this meat, apparently, if they sell it at wholesale, like to order, it's about 280,000 Kenya shillings per giraffe. Na tukiachana na hayo, shirika moja lisilo la kiserikali limeanzisha kampeni ya kukabiliana na umaskini pamoja na uhaba wa chakula katika kaunti ya Kilifi.
Shirika hilo linapanga kufanikiwa kwa kuimarisha wakulima katika kaunti hiyo. Kulingana na mratibu wa shirika hilo Andrew Mangovi, tayari wakulima 3,000 wamesajiliwa kwenye mradi huo na lengo ni kuwahusisha zaidi ya wakulima 5,000 katika muda wa miaka mitatu. Vilevile maafisa wa kilimo waliopokea mafunzo watazuru maeneo ya mashambani ili kuwaelimisha wakulima kuhusu mpango wa kunyunyizia mashamba maji badala ya kutegemea mvua kila wakati. Maeneo kadhaa ya Kilifi yanakabiliwa na kiangazi huku wakazi wakitegemea chakula cha msaada. Tuko na trainings za field officers. Field officers watakuwa kama ambassadors between us and the farmers, yeah. And pia training ya leo, we want to equip these guys with information. Ili wakifika kule field wawe wanajua how to tackle these problems. Kama kutakuwa na any issue, we are there for them. Pembejeo mbegu ambazo tunazipata mara nyingi, wao watu wa serikali huwa ndio tunawategemea, hii county government, ili wapeane mbegu. But mbegu zinakuja wakati labda hata msimu wote umeenda na tumechelewa. Kupitia shamba project tuko na wakulima 3,000. Sisi kama kampuni ya Agripark, our major part ni kuwa train on agronomical practices na pia kuoffer demo materials ambazo wanaweza kupanda kidogo ndio next time they plant in large quantity. Na shirika la Msalaba Mwekundu eneo la Makueni limetangaza kuwa 60% ya wenyeji katika kaunti hiyo wako kwenye hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Wakati huo wito umetolewa kwa serikali kurudisha mpango wa kuwapa chakula wanafunzi wa shule za msingi kama njia mojawapo kuhakikisha wanafunzi wanaweza kuendelea na masomo yao bila kutatizwa na njaa, hasa wakati huu wa kiangazi. Serikali tayari imetenga shilingi bilioni 12 kukabiliana na baa la njaa. Naomba kupitia kwa administration, serikali iandikishe na iingilie kwa mashule, wapewe pesa za kununua chakula, na pia familia zile zimevinyika sana. Sote chunguzo kupitia kwa administration ndio watu wafaidike, kwa sababu sasa tunataka nchi yetu isaidike, na sana Ukambani, kwa sababu kuna kuanga na shida nyingi sana, na sisi tunaambia serikali iangalie pande hii ya Ukambani. Kama saa hii kuna njaa imeanza Ukambani, na tunataka usaidizi wa serikali. Kwa hivyo ni muhimu sana, na hiyo jambo rais amefanya ni ya muhimu sana, ndio tuendelee tusaidike kama nchi ya Kenya, pia tusaidike na misaada, kwa sababu tunahitaji, na kwa sababu ya shida zile siko huko. Na nchini Tanzania, utaratibu wa kuwashirikisha wahudumu wa afya ngazi ya jamii umeonyesha mafanikio katika kuwaibua na kuwatambua wagonjwa wa kifua kikuu yani TB katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika zaidi na ugonjwa huo. Mpango huo wa shirika la Amref kwa ushirikiano na serikali ya taifa hilo umejikita kukomesha ugonjwa wa kifua kikuu ambao bado ni ugonjwa hatari wa kuambukiza unaoua watu wengi nchini Tanzania. Mwanahabari mwenzangu Rajab Hassan anaarifu zaidi akiwa Dodoma nchini Tanzania. Mzee Robert Saidi ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma. Jukumu lake ni kuwaibua wenye dalili za kifua kikuu na kuhakikisha wanachunguzwa na kuanzishiwa dawa. Leo yupo nyumbani kwa mzee Agustino Mazengo aliyegundulika kuwa na maambukizi ya kifua kikuu wiki kadhaa zilizopita. Huyu Mazengo nilimkuta kwenye kijiwe cha kahawa akinywa kahawa. Nilipoangalia dalili zake za kukohoa, ikabidi nimuite pembeni, nimuinue pale kwenye kijiwe cha kahawa, nikamuita pembeni, nikaanza kumzungumzia kwamba wewe mbona unakohoa sana unapokunywa kahawa, tatizo nini? Kasema bwana, kifua hiki kinanisumbua muda mwingi. Kasema basi hamna tatizo, mimi nataka nikusaidie. Je, unasemaje? Akaniambia kwamba mimi bwana nimekubali maneno yako, naomba msaada wako. Kweli nikachukua fomu, nikamjazia fomu ya rufaa kwenda hospitalini, nikampa na kikopo chake, akatoa makohozi, tukapeleka maabara. Kwenda maabara akapimwa, tukapatikana positive. Mzee Agustino anasema alikohoa kwa muda mrefu na afya yake ilidorora. Lakini kwa msaada wa mhudumu wa afya ngazi ya jamii, sasa afya yake imeimarika na hayupo tena katika hatari ya kupoteza maisha. Walinianzishia tiba ya TB.
na nimeendelea nayo na mpaka sasa hivi naona kidogo naendelea vizuri. Sio kama mwanzo nilivyokuwa nakohoa mara damu, nakohoa mara damu, lakini sasa hivi sikohoi damu. Mzee Robert Saidi ni miongoni mwa wahudumu 240 wa afya ngazi ya jamii wanaowezeshwa na shirika la Amref Health Africa kupitia mradi wa Global Fund unaoshirikisha watu wa huduma za afya ngazi ya jamii katika kukomesha kifua kikuu nchini hapa Tanzania. Watu hawa wanaingia kwenye jamii inayowazunguka, wanawafahamu watu wanaoishi nao, wanafahamu jirani zao, wanafahamu watu wote walio katika mazingira yale. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwao kuwatembelea, kujua kwamba wana afya gani. Kama wanajua mtu amekohoa kwa muda mrefu, wanaenda kwake kuongea naye na kumpa umuhimu wa kufanya kipimo cha makohozi kwa ajili ya kujua kama ana maambukizi ya kifua kikuu. Kwa hiyo tunaamini ikiwa tutaendelea kutoa huduma hizi katika jamii zetu, kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kiafya. Hata hivyo, mzee Robert Saidi anapofikiria kuwafikia wagonjwa wengi zaidi, tafiti zinabainisha bado Tanzania ni moja kati ya nchi 30 zenye wagonjwa wengi wa kifua kikuu duniani, ingawa maambukizi mapya yamepungua kwa 26% kwa takwimu za mwaka 2020, huku vifo vikipungua kwa 43%. Rajab Hassan, KTN News, Dodoma, Tanzania. Na kiongozi wa chama cha The Service Party yani TSP Mwangi Kiunjuri amepata pigo baada ya naibu katibu mkuu wa chama hicho Njogu Barua kujiuzulu na kutangaza kuwa atakuwa anawania kiti cha ubunge cha Gishugu kwa tiketi ya chama cha UDA. Barua alisema haungi mkono mashauriano yanayoendelea kati ya Mwangi Kiunjuri na wafuasi wa ODM na Jubilee. I've been informed that the Gishogo people have already decided on their preferred presidential candidate in 2022. Yes. Yes. And they are preferred, given the people who have offered themselves for election for president. Their preferred presidential candidate is none other than William Samoei Ruto. So as a team, we have resolved not to be distracted by anybody, and we have resolved that from today on, we are going to seek elective positions, especially for the member of parliament, through the political leadership, through the United Democratic Alliance, UDM. I have been the Deputy Secretary General of the Service Party, and we have agreed and we have resolved that with immediate effect I cease from being the Secretary General of the Service Party. Na kwingineko, maafisa wa polisi kutoka eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru na lile la Narok wamepata bidhaa zenye thamani ya shilingi milioni 2 zilizokuwa zimeripotiwa kuibwa kutoka kwenye duka moja karibu na mji wa Narok. Bidhaa hizo zinadaiwa kupatikana katika nyumba moja kwenye mtaa wa Kayole karibu na barabara kuu ya Nairobi inayoelekea Nakuru kule Naivasha, kufuatia operesheni iliyoendelezwa na maafisa wa polisi baada ya mmiliki wa bidhaa hizo kupiga ripoti. Tayari washukiwa 3 wametiwa mbaroni, huku visa vya wizi wa bidhaa kwenye maduka yaliyoko karibu na barabara eneo hilo vikiripotiwa kuongezeka kwenye miezi ya hivi majuzi. Jana usiku mwendo wa saa 7 nikasikia geti yangu imegongwa mara mingi. Kuuliza ni nani, nikasikia ni polisi kutoka Naivasha Police Station. Venye mimi nilikataa kufungua wakaenda, si kujua ni nini baya. Ndio imetokea saa hii mchana ndio nimejua ni mali ilikuwa imeimbiwa na ikawekwa kwa plot fulani na imepatikana. Hivi tusiliibiwa Narok kwa duka fulani, na wakati siliibiwa
ile lori ilibeba hizi vitu ilijulikana na watu wakapiga simu mpaka kwa mwenyewe, na bahati mzuri ikawa lori iko na truck. Lori imefuatwa imewaelekeza mpaka hapa kwetu Kayore. Mimi nataka nitoe tahadhari kwa wananchi. Ukiona gari lolote mchana ama usiku imefugiwa kwa plot na hujui ni nini imebeba, tafadhali piga ripoti kwa polisi, piga ripoti kwa wasee wa nyumba 10, hata mimi nipigie simu. Kama huna namba ya polisi, nitajua vile nitafanya ile habari ipatikane. Fadhali serikali tuangalie, na akina polisi tuwashukuru sana, sababu wamekuja hapa na wakatuambia tutulie, na tukiona mwenye hatujajua ni nani kutoka aidha wapi tuwe tunasema. Nimeshukuru hata MCA wetu Wanango sababu alikuja, na hata pia chifu wetu Mandam. Na wakazi wa El Kuroto Yare katika kaunti ya Samburu kule wamefanya maandamano ya amani kwenye barabara ya Maralal kuelekea Kisima, wakitaka mgao kwenye ardhi ya kijeshi ya Muramura ambayo iliyotolewa kwa jamii na Rais Uhuru Kenyatta ili kufanikisha upanuzi wa mji wa Maralal. Waandamanaji hao wanasema wamekuwa wakiishi kwenye ardhi hiyo kwa zaidi ya miaka 30 baada ya kukimbia majumbani mwao kutokana na vita, na sasa wanalazimishwa kununua ardhi au warudi nyumbani. Hata hivyo wamesimama kidete kwamba hawataondoka sehemu hiyo kama wanavyoagizwa na baadhi ya watu ambao wanaodai kuwa wamiliki wa ardhi hiyo. I want to appeal to Mr. Uhuru and our governor, our able governor, that they gave us this land, but unfortunately, this land fell into the wrong hands. The key beneficiary are the cartels. We have developed this land, but they want this land to sell at expense of these children. They have come up with a register that is outdated. Ini ya watu ya samani, hata sijui kama waliwahi ishi Yere. Very few people. And even the main aim is for them to benefit majorly. They want to evict us, even the settlers of Muramur. When the president aliona no need of disrupting their development by moving them out. They are even telling them that you are not in the register, so you are not benefiting. So the eviction yenye serikali kuu iliona hakuna haja ifanye, hawa ndio wanakuja kufanya with the fake documents, with the fake committees that were selected at night. Naomba serikali kuu atusaidie. Sisi wakati tumepika hapa, hatujakuja kuishi shamba ya mtu. Mtu anakuja tu na anaishi, kila mtu ako na shamba yake, kila mtu hata kama tuko na kwata. Sisi hatujasema mupie mahali ingine. Hiyo mahali tu tumepata, tunaomba serikali kuu, tunaomba gavana Leonel Kulal na viongozi wengine sote akai chini haraka sana iwezekanavyo atatue shida. Tuna mashungu sana kwa sababu ya wale wanyang'anya ambao wanakuja kutuambia tuame. Hatuna mahali pa kuhamia. Sisi wote watu wote ambao mnaona hapa, wote wamesaliwa hapa. Wote ni wakazi hapa. Hakuna mahali ambapo tunahamia. Na huku hali ya ukame ikiendelea kutawala katika maeneo mengi kwenye mkoa wa kaskazini mashariki ya Kenya na katika kaunti ya Kitui, ukulima umeshamiri eneo la Uwikithuki, kaunti ya Kitui, wakulima wakiendeleza pilka za kukuza mahindi pamoja na mimea mingine kwenye ardhi ya ekari 500. Mpango huo ulioanzishwa na serikali kuu unatarajiwa kupanuka hadi ekari 1000 kufikia mwishoni mwa mwaka huu, huku mfumo wa unyunyizaji maji ukiwa kielelezo cha mafanikio ya shughuli za kilimo katika sehemu hiyo. Saizi tuko na eka 1000. We are targeting to put 1000 acres under irrigation. What is under the crop as we talk is 500 acres. We are planning to put extra 500 acres that we get 1000 acres. Everything has been done. So the farmers are really on the ground, and we are looking that in the next 2 months we achieve 1000 acres under irrigation. We have 5 blocks in this irrigation scheme, the land house irrigation scheme. There are 5 blocks. There is this cooperative land, that is first block. Then we have another 4 blocks all the way up to Usweni Primary School. And those blocks they require around 3 billion
ndio to irrigate 7,602 hectares. That is amounts to about 20,000 acres. You all know that the president has declared a drought a national disaster. And of course, once a matter is declared a national disaster, an emergency scheme, operation scheme is supposed to kick in immediately. Sasa mimi najua saa hii kuna drought mitigation fund ambayo imekuwa set aside kusaidia watu ambao wameumia na maneno ya njaa. Mimi ningeuliza serikali kupitia kwa His Excellency the President, part of that mitigation fund ambayo imekuwa set aside kupigana na maneno ya ukame, part of those funds ziletwe hapa Wiki irrigation scheme ili kusaidia kuexpand the scheme. Asante sana mtazamaji kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN ambazo tumekuarifu na matukio mbalimbali ambao mengine bado yanaendelea kufuatiliwa hivi sasa, na taarifa zake utazipata mwendo wa saa 1 kwenye taarifa kuu za KTN leo. Kifuatacho hata hivyo ni kipindi cha Zilizala Viwanjani. Ahmed Bahaji atakuwa viwanjani akikuletea taarifa za michezo, hususan kule ambako atakapokuwa pia atakuwa anakuja kwa njia ya moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Asante.